तर भुटानको लागि चाहिँ हुडीहरू के भन्छन् खासै थाहा छैन हामीले। तर आगामी भुटान बनाउनु गइरहेको छ। तर यसलाई सिलेर हामीले सफा गर्दैछौँ। अहिले हामी भुटान बनाउनु गइरहेको छौँ। हल्का बफाएर यसलाई चाहिँ हामीले सफाइ गर्दैछौँ। अब सफाइ गरिसकेपछि हामी यसलाई उसिन्नु जान्छौँ। अलि बफाएर मात्र गरेको अझै कुकरमा हालेर सिटी लगाउँछौँ। यसलाई फुर्केर हामीले यस्तो बनाएको धेरै मेहनत गरेछौँ। यसमा चाहिँ अलिकति नुन हाल्नुपर्छ। अब हामी ग्यास गर्छौँ 3 सिटी जति। अब यसलाई हामी लगाउँछौँ। अब चाहिँ हाम्रो सिटी गइसकेको छ।